Hello students, so welcome to the new chapter, and our new chapter is mechanical property of material. Okay, in 11th it is chapter number 9. So many a time you have seen that in visiting some companies, okay, generally mechanical engineer ne related or I can say civil engineer ne related જે કંઈ કામકાજ હોય છે એની અંદર આ ચેપ્ટરના કન્સેપ્ટ છે that will be very useful. Okay, see if you are making a very big building like Burj Khalifa or કોઈ પણ બિલ્ડિંગ જો બને છે તો એના બેઝિસમાં આ ચેપ્ટરના કન્સેપ્ટ કામ કરે છે. Okay, if you are making any big dam or a big bridge, okay, like નર્મદા રિવર પર બન્યો છે કેબલ સ્ટેડ બ્રિજ ઓર કોઈ ડેમ બને છે, બરાબર છે, સરદાર સરોવર, તો એ બધાના કન્સ્ટ્રક્શન પાછળ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર ઇઝ વર્કિંગ, બરાબર છે. ઇફ યુ આર મેકિંગ અ બિગ મશીન્સ, ઓકે, લાઈક પ્રોપેલર્સ છે ઓર એની મશીન, ઓકે, કોઈ લેથ મશીન, સ્લોટર મશીન, શેપિંગ મશીન, મિકેનિકલ રિલેટેડ કોઈ બી મશીન છે તો એના જે પાર્ટ્સ છે, ઓકે, મશીનના જે ટૂલ્સ છે, તો એ જે મટીરિયલ છે એના બેઝિસમાં આ ચેપ્ટરના કન્સેપ્ટ છે એ કામ કરે છે. ઓકે, સો પ્રેક્ટિકલી ધીસ ચેપ્ટર ઇઝ વેરી યુઝફુલ ફોર મિકેનિકલ એઝ વેલ એઝ સિવિલ એન્જિનિયર. ઓકે, ધોઝ હુ આર ગોઈંગ ટુ ટેક ધ એડમિશન ઇન મિકેનિકલ એઝ વેલ એઝ સિવિલ એન્જિનિયરિંગ. અને બાકી માર્ક્સના બેઝિસ પર તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જ, હે ને, ફિઝિક્સની અંદર માર્ક લાવવા માટે. ઓકે, આઈધર યુ ટેક ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓર નોટ, યુ હેવ ટુ સ્ટડી ધીસ. Okay, you have to learn this. So I hope that you will put the interest. Okay, you will try to put the interest, and we will not make it very bore. Okay, બાકી તમે લોકો વિડીયો લેક્ચર જોઈને બોર તો થાવ છો, but I will try not to make it bore. Okay, so let's start with lecture number 1. The first property is elasticity. Okay, here તમારે કોઈ એક બુકની અંદર બધી ડેફિનેશન્સ લખવાની છે, હું જે કહું છું એ, અને વોટ એવર આઈ પ્રપોઝ યુ હેવ ટુ ડુ. ઓકે, જેટલું કહું એટલું જ કરવાનું છે, એમાંથી જ એક્ઝામમાં પૂછાશે. ઓકે, ક્લિયર કટ વાત છે, હું કહું એમાંથી એક્ઝામમાં પૂછાશે. તો લેટ્સ સે ધ ફર્સ્ટ ડેફિનેશન ઇઝ ઇલાસ્ટિસિટી. સો ઈચ એન્ડ એવરી મટીરિયલ હેઝ ધીસ ક્વોલિટી. ઓકે, આઈધર ઇટ ઇઝ મેટલ ઓર ઇટ ઇઝ રબર, ઓકે, ઓર ઇટ ઇઝ ગ્લાસ ઓર ઇટ ઇઝ ક્લોથ. Any material has this property more or less. Okay, વધતા ઓછા પ્રમાણમાં elasticity તો હોય જ છે. What is the elasticity? So the property of body by virtue of which it tends to regain its original size and shape when applied force is removed is known as elasticity. Okay, it tends to regain its original size. Okay, કોઈ રબર છે, તમે એને ફોર્સ કરો છો અને elongate કરો છો. If you remove the external force, it will again regain its original size. Okay, like a metal છે, like ચોક છે, ચોકને હું ખેંચું છું તો હવે સપોઝ તમે કહેશો સર આ ક્યાં ખેંચાય છે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ નોટ ઓલવેઝ વિઝિબલ. ઓકે, ધ elongation or the contraction, let's say let me force like this way, so it will contract. But the elongation and contraction is not always visible, but it is there. Okay, like metal છે, તમે એને ખેંચો છો, મેટલનો રોડને ખેંચો છો તો કંઈ ખેંચાઈ નહીં જાય કંઈ રબરની જેમ, but yes, in some millimeter or some micrometer it will be elongated. Okay, so now after giving force, if you remove this force, the whatever material is there, it will again regain its original shape or size. લેટ્સ સે કોઈ બોલ છે, મેટાલિક બોલ છે, તમે બોલને બધી બાજુથી પ્રેસ કરો છો, એન્ડ ઇફ યુ રિમૂવ ધ પ્રેસ, ઓર રબર છે તમે બધી બાજુથી પ્રેસ કરો છો, એન્ડ ઇફ યુ રિમૂવ ધ ફોર્સ, ઇટ વિલ અગેન become the it will regain its original size or shape, whatever it is there. Okay, so this property is known as elasticity, and the deformation caused is known as elastic deformation. Clear? Okay, so this was the first definition, elasticity. If you remove the external force, the material or whatever object is there, it will regain its original size and shape. That property is known as elasticity. Now, plasticity and plastic deformation.
So what is plasticity? It is opposite to the elasticity. Okay, when you give external force to any object, okay, so the object will deform, it will change its size and shape. Now if you remove the external force, it will not regain its original size and shape. Then it is known as plastic deformation, and the property not regaining original size and shape, that property is known as plasticity. જ્યારે ઓરિજિનલ સાઇઝ અને શેપમાં એક્સટર્નલ ફોર્સ ઓર એપ્લાઇડ ફોર્સ રિમૂવ થયા પછી પણ જ્યારે સાઇઝ શેપ રિગેઇન નહીં થાય તો એ પ્રોપર્ટી કઈ છે? પ્લાસ્ટિસિટી છે. ક્લિયર? ઓકે, લેટ્સ સે કોઈ એક પ્લાસ્ટિક છે તમારી પાસે, પ્લાસ્ટિકની કોઈ કોથળી છે હે ને, તો પ્લાસ્ટિકની કોથળીને તમે ખેંચશો આવી રીતે આમ. નાવ ઇફ યુ રિમૂવ ધ ફોર્સ, તો પ્લાસ્ટિકની કોઈ જબલું છે કે કોઈ કોથળી છે, તમે એને ખેંચો અને પછી તમે ફોર્સ રિમૂવ કરો તો એઝ ઇટ ઇઝ જ રહી. એ કંઈ ફરીથી રબર જેવું નથી કે ખેંચો અને રિમૂવ કરો તો પાછું આવી જાય. પ્લાસ્ટિક ખેંચો અને રિમૂવ કરશો તો ઇલોંગેટ થઈ જશે. ઇટ વિલ નોટ રિગેન ઇટ્સ ઓરિજિનલ સાઇઝ એન્ડ શેપ. તો એ જે પ્રોપર્ટી છે એને શું કીધું? પ્લાસ્ટિસિટી. એટલા માટે જ એનું નામ પ્લાસ્ટિક પડ્યું છે. હે ને, પ્લાસ્ટિક જેમ તમે ઇલોંગેટ કરો પછી એ પાછો રિગેઇન કરે, એની લેન્થ રિગેઇન કરે નહીં, એટલા માટે. ઓકે, નાવ સ્ટ્રેસ. વોટ ઇઝ સ્ટ્રેસ? નાવ લેટ્સ સે कोई एक एग्जांपल समझिए. लेट्स से हियर आई हैव अ रोड. ओके, आई हैव अ मेटालिक और एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल ले सको, बट लेट्स से मेटालिक रोड. नाउ इफ आई गिव फोर्स लाइक दिस वे, okay, when the body is subjected to deforming force, let's say, let me deform this like this way. ખેંચી આપણે એને ખેંચીએ છીએ બંને સાઈડથી, હે ને, કોઈ એક મટીરિયલ છે ને આપણે ખેંચીએ છીએ, આ ચોક છે તો એને ખેંચું છું. તો when a body is subjected to deforming force, a restoring force is developed. Let's say મારી પાસે કોઈ કાપડ છે, હે ને, અને હું ખેંચું છું, ખેંચ્યું છે. નાવ હવે હું આની ઉપર કોઈ વધારે ફોર્સ એપ્લાય કરું છું પણ આ ઇલોંગેટ થતું નથી. શા માટે? વાય? બીકોઝ ઇટ ગિવ્સ મી ધ રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ. ઇટ વોન્ટ ટુ રિસ્ટોર ઇટ સેલ્ફ. હે ને, આ મટીરિયલ છે એને ખેંચા, આટલે સુધી ખેંચાણું, ચાલો આટલું હતું, આટલું ખેંચાણું, બટ નાવ ઇટ ઇઝ ગિવિંગ મી ધ રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ. ઓકે, તો રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ છે ઇઝ ડેવલપ્ડ ઇન ધ બોડી. ધીસ ફોર્સ પર યુનિટ એરિયા ઇઝ નોન એઝ સ્ટ્રેસ. Force per unit area is known as stress. Let's say in this case I am forcing it from two way. Okay, so it will elongate somewhat, but again it will have the restoring force. Restoring force a material no force છે, external નહીં. Okay, remember restoring force is of material, not external force. તો આ restoring force છે એ material પોતે જ આપે છે. Okay, now this restoring force per unit area, this is the cross sectional area. Okay, the force per area is stress. Okay, it is, and the unit is Newton per meter square. It is seemingly like let's say pressure. Okay, force per unit area is pressure also, but pressure is somewhat different than stress. બરાબર છે? So the when the body is subjected to deforming force, a restoring force is developed in a body. This force per unit area is known as stress. Stress is equal to F by A, force per area. Okay, now let me develop like this. Okay, આને હું ફોર્સ કરું છું તો ફોર્સ આપું છું, અને આનો જે એરિયા છે ક્રોસ સેક્શન એરિયા, એ બંનેનો હું રેશિયો લઈ લઉં છું. That ratio is known as stress. Clear? Now tensile stress. If cylinder is stretched by two equal force applied normal to the cross section, the restoring force per unit area is tensile stress. If the cylinder, this is the cylinder is stretched by two equal and opposite force applied normal to the cross section, not like this way or not like this way. Okay, normal to the this surface cross section છે એટલે કેવો ફોર્સ આપવાનો છે? normal to the cross section, the restoring force per unit area is known as tensile stress.
તો ટેન્સાઇલ ક્યારે સ્ટ્રેસ ક્યારે પિક્ચરમાં આવે? જ્યારે લેન્થ પર તમે ફોર્સ આપો છો, અલોંગ ધ લેન્થ તમે ફોર્સ આપો છો તો એને કહેવાય ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ. લેટ્સ સે કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસ. વોટ વિલ બી કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસ? I have not written here definition because you can write from this also. If any definition લખું છું, okay? If cylinder is stretched, not stretched, compressed. શું આવશે અહીંયા? Compressed. If the cylinder is compressed, if the cylinder is compressed by two equal force applied normal to the cross section, the restoring force per unit area is compressive. Okay, તમે આમ ખેંચો, ફોર્સ તમે આવી રીતે લગાડો છો. ઓકે, આવી રીતે ફોર્સ, આવી રીતે આમ. તો સિલિન્ડર છે તમે શું કરો છો? કમ્પ્રેસ કરો છો, ખેંચતા નથી, કમ્પ્રેસ કરો છો. So the length will be reduced. Okay, so if the cylinder is compressed by two equal force applied normal to the cross section, the force, the restoring force will be like this way, Fr. This time Fr. If you are compressing like this way, restoring force will be outside. So the restoring force per unit area is known as compressive stress. Okay, so stress na બે type છે, tensile stress and compressive stress. Now longitudinal stress, what is that? The change in length of cylinder delta L to original length of body L is known as strain. It is strain. Okay, now strain, compressive strain. Okay, શું છે compressive strain ની concept? આપણે ચલો જોઈએ ફરીથી એકવાર. Let's say suppose આ એક સિલિન્ડર છે. Okay, this is a cylinder, and now if you are giving force like this way, normal to the cross section, so the length, let's say the length will increase. Okay, let's say it has L length, but after giving the force the length will be increased. કેટલી લેન્થ? તો કે ડેલ્ટા L જેટલી ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓકે, થોડી લેન્થ છે વધી જશે, હે ને? કોઈ રોડને ફોર્સ આપો તો એની લેન્થ વધે થોડીક એવી, અમુક વખત દેખાય નહીં બટ વધી ગઈ હોય. ચલો આ અહીંથી ફોર્સ આપે છે તો આટલી લેન્થ વધી ગઈ છે, તો એ લેન્થ કેટલી છે? ડેલ્ટા L. સો તો longitudinal strain, now I am giving the definition of strain. Change in length of cylinder to original length of body L is known as longitudinal strain. Change in the length of cylinder to the original length or is known as longitudinal strain. So T is equal to delta L by L, and the unit is unitless. Okay, so this is strain. Strain is equal to change in length upon original length. Change in length upon original length. Okay, good. Now shearing or tangential stress. This is a different kind of stress. જો આ બધી ડેફિનેશન છે, ઓકે, તમારે સમજવાની છે. Now let's say I have a cylinder like this position. આ પોઝિશનમાં એક મારી પાસે સિલિન્ડર છે. Okay, now the length is L. Okay, so this length is L. Okay, now if shearing stress and shearing strain, shearing or tangential stress સમજીએ છીએ આપણે, હે ને? shearing or tangential stress. If two equal and opposite deforming forces are applied parallel to cross section area. Okay, if two equal and opposite deforming forces are applied parallel to cross sectional area, two force opposite equal parallel to surface, let's say first force is like this way and second force is like this way. Okay, this is F, this is also F, parallel to the cross section. આ સિલિન્ડર છે, સિલિન્ડરનો આવડા ક્રોસ સેક્શન છે, let's say cross section, અને પેરેલલ એક ફોર્સ આમ અને બીજો ફોર્સ આવી રીતે આમ, હે ને? તો આવી રીતે છે.
સપોઝ લેટ્સ સે કોઈ એક એક્ઝામ્પલ તમે આપું. સો લેટ્સ સે ધીસ ઇઝ અ સિલિન્ડર, હે ને? આ એક સિલિન્ડર છે, આવી રીતે આમ, બરાબર છે. એક ફોર્સ આમ આપું છું અને બીજો ફોર્સ આવી રીતે આમ, લાઈક ધીસ વે. ઓકે, સો what will happen? So it will deform like this way. So area of the cylinder to cross section area of the cylinder, restoring force per unit area is known as tangential or shearing stress. કોઈ વસ્તુ છે, તમે આવી રીતે આ છે એને આવી રીતે આ સાઈડ ને આ સાઈડ ફોર્સ આપો તો આ બેન્ડ થશે, આ હે ને, બેન્ડ થઈ જશે, બરાબર છે. બેન્ડ કેવી રીતે થશે? તો આવી રીતે થશે બેન્ડ. ઓકે, આવી રીતે ફોર્સ લાગે છે. This is the force. Now this was the original position with length L and this is the deformation delta x. Let's say this is the angle of deformation. પહેલા પોઝિશનમાં હતો L હતી, હવે આવી રીતે ડિફોર્મ થઈ ગયો, એકદમ ખેંચાઈ ગયું. ઓકે, so this angle is delta theta and this height is L. Delta x is the deformation. આ શું છે એટલું? તો કે ડિફોર્મેશન છે. આ હતો આવી રીતે આમ તમે ફોર્સ આપો આવી રીતે તો આવો શેપ થઈ ગયો આનો, એને બેસી ગયો. ઘરે પેલો લોટ બાંધે, લોટ, ઓકે, જસ્ટ નોર્મલ એક્ઝામ્પલ આપું છું. પેલો લોટ બાંધે, લોટને તમે સિલિન્ડ્રિકલ બનાવો ઘરે અને પછી તમે ઉપરથી આમ ફોર્સ આપો આવી રીતે આમ. લોટનો એક પિંડો છે તમારા હાથમાં, એક્ઝામ્પલ બહુ સિમ્પલ છે, લોટનો પિંડો છે. હવે તમે પિંડાને પકડો અને આમ ફોર્સ આપો આવી રીતે આમ, આવી રીતે આમ ફોર્સ, તો આવો શેપ થઈ જશે એનો. Okay, so delta x is the deformation, theta is the deforming angle. Okay, so the restoring force per unit area is known as tangential or shearing stress. Okay, restoring force. તમે જ્યારે આવી કામ કરશો, આવી રીતે ફોર્સ આપશો તો એક આવી રીતે ફોર્સ આપશો તો તમારે એક રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ અંદરથી આવશે, બરાબર છે. ઇઝીલી નહીં, તમે આમ ઇઝીલી તમે નહીં સ્ટ્રેઇન કરી શકો, હે ને? તો restoring force per unit area is known as tangential or shearing stress, બરાબર છે. આ કેસની અંદર ફોર્સ એપ્લાય થાય છે, બટ ધ ફોર્સ ઇઝ એપ્લાય પેરેલલ ટુ ધ ક્રોસ સેક્શન. અહીંયા પરપેન્ડિક્યુલર હતો ફોર્સ, અહીંયા ફોર્સ કેવો છે આ કેસની અંદર? પેરેલલ ટુ ધ ક્રોસ સેક્શન, લાઈક પેરેલલ ટુ ધ ક્રોસ સેક્શન. આવી રીતે હોય તો ટેન્સાઇલ થઈ જાય, બટ આવી રીતે હોય તો shear stress થઈ જાય. Clear? Okay, now shearing strain, what is this? As the result of applied tangential force, as the result, there is a relative displacement delta x between opposite faces of the cylinder, relative displacement. Okay, આટલો displacement. The strain so produced is known as shearing strain. Okay, as a result of applied tangential force, there is a relative displacement delta x between opposite faces of the cylinder, displacement. Okay, the strain so produced is known as shearing strain. And what is that? Shearing strain is equal to delta x, whatever displacement is there, delta x upon original length L. Delta x upon original length L. Clear થાય છે? So the shearing strain delta x upon L. But see here, put here theta, this is perpendicular. So tan theta is equal to this side, delta x upon L. Okay. Now delta x upon L શું છે? એ તો shearing strain છે. delta x upon L શું છે? shearing strain. તો આ shearing strain હોય તો tan theta પણ શું હશે? shearing strain. So the shearing strain is equal to delta x by L is equal to tan theta. Clear થાય છે? તો આજના લેક્ચરમાં let us finish up to this only. Okay, elasticity, plasticity, stress, tensile stress, compressive stress, longitudinal strain, shearing or tangential stress, shearing strain, બધી જ વસ્તુ તમે સમજ્યા, માત્ર ડેફિનેશન સમજવાની છે. ઓકે, નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર પાછા આપણે કંઈક નવું લઈને આવશું, બરાબર છે? આજના લેક્ચર માટે અહીંયા ફિનિશ કરીએ અને તમે લોકો છે એ બધું લખી લેજો. ઓકે, અને
સમજજો, બુકમાંથી લખો અથવા આમાંથી લખો, જેમાંથી લખો, પરફેક્શનવાળું લખજો. ઓકે, ચલો, દેટ્સ ઓલ ફોર ટુડે. થેન્ક યુ વેરી મચ.